હેલો ફ્રેન્ડ, વેલકમ બેક ટુ માય ચેનલ। તો ફ્રેન્ડ, આજે હું બનાવી રહી છું ફેબ્રિક ઇયરિંગ। તો ઇયરિંગ માટેની જે વસ્તુ જોશે તે હું મારા મટીરિયલમાંથી શોધી રહી છું, કેમ કે ઓર્ડર કમ્પ્લીટ કરવાની જલ્દીમાં બધો જ સામાન આમ તેમ વિખરાઈને પડ્યો રહે છે અને બધો જ સામાન ગોઠવવાનો ટાઈમ રહેતો નથી। મોર્નિંગમાં હું મારા ઘરનું બધું કામ પતાવી અને જ્વેલરી બનાવવાનું કામ કરું છું। તો આ ઇયરિંગ ખાસ લગ્ન પ્રસંગ માટે બનાવી રહી છું। તમને આ ઇયરિંગ કેવી લાગે છે તે મને કમેન્ટમાં જણાવશો અને વિડીયોને લાઇક કરી દો। અને જો તમે મારી ચેનલ પર ન્યૂ છો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી બેલ આઇકનને પ્રેસ કરી દો અને તમારા ફ્રેન્ડ અને ફેમિલીમાં શેર જરૂરથી કરજો। તો આ ઇયરિંગ બનાવવા માટે રાઉન્ડ MDF પર બ્લેક કલરનું કાપડ મેં પહેલેથી સ્ટીક કરીને રાખી દીધું હતું અને આ રીતે વેક્સ સ્ટ્રીપ પર લંબચોરસ મિરર સ્ટીક કરી દીધા છે અને હવે તેની ફરતે હું મોતીની લાઇન કરીશ અને મોતી થઈ જાય ત્યારબાદ ડાયમંડની સેર આવે છે તે તેના ફરતે સ્ટીક કરી દઈશ। અને આ ઇયરિંગ માટેનું બધું મટીરિયલ તમને મટીરિયલ શોપ પર આસાનીથી મળી જશે અથવા તો ઓનલાઈન પણ અવેલેબલ છે, તો તમે ઓનલાઈન પણ મંગાવી શકો છો અને જો MDF ન હોય તો તમે કાર્ડબોર્ડ શીટનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો। તો આ ઇયરિંગ બનતા કેવી લાગે છે તે જોવા તમે વિડીયોને છેલ્લે સુધી જુઓ અને વિડીયોને લાઇક કરી આપો। જો તમે હજુ સુધી વિડીયોને લાઇક ન કર્યો હોય તો લાઇક કરી આપો અને તમે મારી ચેનલ પર ન્યૂ છો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો।